answering questions based on a text. This is the text that we are going to use. Its title is Hobbies. Let's read it together. Anne and her sister are very different. Anne loves to draw and paint beautiful pictures. She spends all her free time painting. Her sister Jenny loves to be active. In her spare time, she goes running in Central Park. She loves swimming and dancing. She doesn't understand how her sister can sit still for such long periods of time. Anne is busy painting a family portrait for her mother's birthday. She's using many colors, and she knows her mother is going to love it. We are going to answer the following questions. What hobbies are being mentioned on the text? Quiere decir, ¿qué pasatiempos están siendo mencionados en el texto? Who. Cualquier pregunta que empiece con who me está pidiendo por nombres o un nombre de una persona, dependiendo de lo que yo pida exactamente o de lo que siga en la pregunta. What could be a good title for this text? Es ¿cuál podría ser un buen título para este texto? ¿Ok? Let's do it. For example, what hobbies are being mentioned on the text? Vamos a ver si pueden contestar esta pregunta. What hobbies are being mentioned on the text? Van a buscar acá la respuesta a esta pregunta. Sure. Anne loves to draw and paint beautiful pictures. Aquí lo dice. Ese es uno de los hobbies. Y el otro es Jenny loves to be active. Le encanta estar muy activa. She goes running in Central Park. She loves swimming and dancing. ¿Ok? Ahí lo dice el texto. Esos son los hobbies que son mencionados. Now, who loves to draw and paint beautiful pictures? Who. Habíamos dicho que who me pide el nombre de una persona o de personas. Depende de lo que siga en la pregunta. Y dice, who loves to draw and paint beautiful pictures? Vamos a buscar esto justamente. Loves to draw and paint beautiful pictures para encontrar el nombre de la persona. Very good. Anne loves to draw and paint beautiful pictures. Acá lo dice. Anne loves to draw and paint beautiful pictures. Next. Who loves to be active? Again, we are looking for the name of a person. You are going to look for this phrase. Loves to be active. Very good. Jenny loves to be active. Acá lo dice. Jenny loves to be active. Who goes running in Central Park, loves swimming and dancing? Again, the name of a person is being requested. Sure, Jenny goes running in Central Park. She loves swimming and dancing. Acá dice, Jenny loves to be active. In her spare time, she goes running in Central Park. She loves swimming and dancing. No dice exactamente esta frase, pero dice que a ella le gusta estar activa y luego dice de qué forma le gusta estar activa. Dice she, Jenny, in her spare time, en su tiempo libre, de ella. Now, digamos que ese título Hobbies, que es tan predecible y algo aburrido, no estuviera. What could be a good title for this text? ¿Cuál creen ustedes que podría ser otro título para este texto? Para eso necesitan leer y pensar
¿De qué manera puedo crear un título diferente basado en lo que dice acá? For example, Anne and Jen's hobbies. Okay? Things Anne and Jen loves to do. Porque hablan mucho acerca de estas dos personas y de sus hobbies o de lo que les encanta hacer. Y ya no sería el título hobbies. Okay, guys? Now, let's go back to your paper, to your handout, and finish your evidence. Ahora pueden ir al trabajo número 5 y buscar cuál es la evidencia que se les solicita al leer un texto y contestar las preguntas que acabamos de estudiar. Good luck!